ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ಅಪರ್ಣಾ ಭಟ್. ಜುಡಿಷರಿ ಪ್ರೆಪ್ ವಿತ್ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಕರ್ನಾಟಕ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಬಹಳ ಹತ್ರನೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿರಲಿ ಅಥವಾ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿರಲಿ, ವಿ ಆರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಈ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇರುವಾಗ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಸಿ ಪಿ ಸಿ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ 30 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು CPC, Code of Civil Procedure. So this is the portion, this is the part of this is the continuation of the series of like mixed mock test ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅದರದ್ದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ 30 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ 30 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ CPCಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳು ಅಂದರೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಇರ್ಬೋದು ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಅವನೊಂದೇ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ inherent powers conferred under inherent powers conferred under section 151 of the CPC may be exercised by answers A. Supreme Court only, B. High Court, C. District Court only, and D. Supreme Court, High Court, District Court as well as by any civil court. So what is the correct answer? Yes, Mohit. Yes, it is D. So section 151 ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್, ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಡರಿ ಕ್ಲಾಸ್, ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಎಂಟೈರ್ ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೋಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇಫ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಲಾ, ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಲಾ. ಹಾಗೆ ಇನ್ ದಿ ಎಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಡನ್, ದೆನ್ ಎನಿ ಕೋರ್ಟ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಈಗ ಸೆಕ್ಷನ್ 482 CRPC ಆದರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇತ್ತು ಕ್ವಾಶಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ಟ್ರಯಲ್, ಲೈಕ್ ಬೇಸಿಕ್, ಸೊ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಹೈ ಕೋರ್ಟ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಬೈ ಎನಿ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್, ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, the duration of existence of a caveat filed under Code of Civil Procedure 1908 is, first one 60 days from the date on which it was filed, B 30 days from the date on which it was lodged, C 120 days from the date when it was lodged, and D 90 days from the date when it was lodged. So caveat andre enu? Caveat is something, ಒನ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟಿ ತನಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ನೀವು ಏನೇ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಾದರೂ, ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇವರ ಕೇವಿಯಟ್ ಫೈಲ್ ಆಗಿದೆ, ಇವರ ಕೇವಿಯಟ್ ಫೈಲ್ ಆದರೆ ಆ ಡ್ಯೂರೇಷನ್, ಕೇವಿಯಟ್ನ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು ಕ್ವಶನ್ನು. ಸೊ ಆ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಎಷ್ಟು ಯಾರು ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರಿ. ಸೊ ನೋ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ವಿತೌಟ್ ಇಂಟಿಮೇಟಿಂಗ್ ಮೀ, ವಿತೌಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ನೋಟಿಸ್ ಟು ಮೀ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 148A ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕೇವಿಯೇಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಟಿಲ್ ಯಾವಾಗ ಲಾಡ್ಜ್ ಆಯಿತು, ಆ ಕೇವಿಯೇಟ್ ಯಾವಾಗ ಲಾಡ್ಜ್ ಆಯಿತು ಆ ದಿನದಿಂದ ಟಿಲ್ 90th day 90 days ತನಕ
it will be having validity period. If suppose it has to be renewed before this validity expires, adr mundkinta modle they have to file another caveat. It has to get renewed. So this is what 90 days period anta ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. Next one, third one. Who may apply for reference under section 113 of the Code of Civil Procedure 1908? Reference. Reference ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು? A, a party to the suit, B, court, C, both A and B, and 4, D, none of the above. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 3 ತರಹ ಒಂದು ಅಪೀಲ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಪೀಲ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿವ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿವಿಷನ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಯೂಶಲಿ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆರ್ ದ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಪೀಲೆಬಲ್, ಅಪೀಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರುವಾಗ ಆವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಿವ್ಯೂಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ರಿವಿಷನ್ಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಯಾರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಯಾವಾಗ ಆ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ? ಸೆಕ್ಷನ್ 113 ಈಸ್ ದ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲಾಗತ್ತೆ? ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೇಡ್ ಟು ದಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್. ಹೈಕೋರ್ಟಿಗೆ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಲಾ ಅಂತ ಇರುವಾಗ, ಒಂದು ಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಇರುವಾಗ, ಯಾವಾಗ ಇನ್ನು ನಾನ್ ಅಪೀಲೇಬಲ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರುವಾಗ ಬೇರೆ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸಮ್ ಡೌಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ? ದ ಕೋರ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿಲ್ ಫೈಲ್ ದಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್, ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈಡ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಲಾ. ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಲಾ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್. Subordinate court will file before the High Court the reference. Hence B is the correct answer. Next one, fourth one. Yes, Mohit, correct. You are all answering correctly. Karnataka na, Mohit? Next one. Under section 104 of the Code of Civil Procedure, an appeal can be ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್. ಸೆಕ್ಷನ್ 104 ಅಲ್ಲಿ ಅಪೀಲ್ ಯಾವ್ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆನ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 91 ಟು ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಸೂಟ್. ಬಿ ಆನ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 95 ಫಾರ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್. ಸಿ ಆನ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 92. ಡಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬವ್. ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ನಡ ಕ್ಲಾಸ್. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ joining the class. I think you can understand the question though, but I have to explain in Kannada because later Kannada students may also watch it. Okay, so please don't mind. This is like Kannada, but I'll be also giving English explanations. Yes, so section 104 ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಅಪೀಲೇಬಲ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್. ಅಪೀಲೇಬಲ್ ಡಿಕ್ರಿ ಬೇರೆ, ಅಪೀಲೇಬಲ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಬೇರೆ. ಸೊ ಅಪೀಲೇಬಲ್ ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೋರ್ಟ್, ಮೇ ಬಿ ಆಸ್ ಇನ್ ದಿ ನಾಟ್ ಇನ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಅ ಡಿಕ್ರಿ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಅಡ್ಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಡರ್ಸ್ಗಳು ಅಂಡರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 91, ಸೆಕ್ಷನ್ 92 ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಸೂಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನ್ಯೂಸೆನ್ಸ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಚಾರಿಟಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತವೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಲೀವ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು obtain the leave of the court. When the court initially decides whether ಈಗ ಸೂಟ್ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸೂಟ್ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಲೀವ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್, ವೆದರ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆರ್ ವೆದರ್ ಟು ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ಇಫ್ ಇಟ್ ರೆಫ್ಯೂಸಸ್, ಹಾಗೆ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ಅಂಥ ಆರ್ಡರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪೀಲೇಬಲ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 104. Okay, so this is true. And order under section 95 for compensation, idu kuda true. They have given expressly section 104 ಕೆಲವೊಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಈ ತರಹದ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಪೀಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಸಿ an order under section 92. So all of the above is the correct answer. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. Next, fifth question.
if the appeal is heard by a single judge bench of a high court, where does further appeal lie? A. Only to Supreme Court, B. No further appeal, C. by division bench of high court, fourth none of these. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲವು ಸಲ ಫಸ್ಟ್ ಅಪೀಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಪೀಲ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಪೀಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಪೀಲ್ ಇರುವಾಗ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಓಕೆ ಯೂಶಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಪೀಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೈಕೋರ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹೈಕೋರ್ಟಲ್ಲೇ ಸಿಂಗಲ್ ಬೆಂಚ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೈಕೋರ್ಟಲ್ಲೇ ಸಿಂಗಲ್ ಬೆಂಚ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವೆದರ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಅಪೀಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಟು ಡಿವಿಷನ್ ಬೆಂಚ್, ಇಬ್ಬರು ಬೆಂಚ್ ಇರುವಂತಹ ಜಡ್ಜಸ್ಗೆ ಹೋಗಬಹುದಾ ಹೇಳುವಂಥ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್? ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್. Not even Supreme Court, no further appeal. There is a particular section. What is the section? Section 100A says that when the letters patent appeal iruvaga athwa ಈ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬೆಂಚ್ ಜಡ್ಜ್ ಇರುವಾಗ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಗೋ ಟು ಡಿವಿಷನ್ ಬೆಂಚ್ ಅಪೀಲ್ ಅಂತ ಸೆಕ್ಷನ್ 100A ಆಫ್ CPC ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ಹೆನ್ಸ್ ಬಿ ನೋ ಫರ್ದರ್ ಅಪೀಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. Okay, Supreme Court also not in all cases. That's why this is not the proper answer. This is like the best. Further appeal can't be given. Only special petition ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಕೆಲವೊಂದು ಅದರದ್ದು ರಿಟ್ ಜುರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಹಾಗೆ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಜುರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಹಾಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಬಟ್ ಜನರಲಿ ಇಟ್ ಕಾಂಟ್. ಸೊ ನೋ ಫರ್ದರ್ ಅಪೀಲ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಗಿವನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 100A. B is the correct answer. Sixth question. Against which of the following decree an appeal shall not lie? ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಕ್ರಿಗಳಿವೆ. ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಪೀಲ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಡಿಕ್ರಿ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿಕ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಪೀಲೇಬಲ್, ಅಪೀಲ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಎ ಡಿಕ್ರಿ ಪಾಸ್ ಬೈ ದಿ ಹೈ ಕೋರ್ಟ್, ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟೆ ಡಿಕ್ರಿ, ಸಿ ಡಿಕ್ರಿ ಪಾಸ್ ಬೈ ದಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್, ಡಿ ಡಿಕ್ರಿ ಪಾಸ್ ಬೈ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ವಿತ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟೀಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಆನ್ಸರು? ಕ್ಯಾನ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಅ ಡಿಕ್ರಿ? ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಜುರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದಾ? ಹೈಕೋರ್ಟ್ it has some of the original jurisdiction in the case of admiralty, election jurisdiction ಎಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕೇಸಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೈಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಇರುವಾಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 96. ಸೆಕ್ಷನ್ 96 ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪೀಲೇಬಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಅಪೀಲೇಬಲ್ ನಾಟ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಡಿಕ್ರಿ ವಿತ್ ಯಾವ ಕೋರ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒರಿಜಿನಲ್ ಜುರಿಡಿಕ್ಷನಿಂದ ಒಂದು ಅಪೀಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಪೀಲ್ ಈಸ್ ಪರ್ಮಿಸಿಬಲ್. ಇವನ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟೆ ಡಿಕ್ರಿ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಮಿಸಿಬಲ್. A decree passed by district court, yeah, whether it be high court or district court, whether A or if it is a decree in the case of original jurisdiction, then first appeal is allowed. But a decree passed by the court with consent of the parties, this is not appealable as given under section 96 only. So 96 ಅಲ್ಲೇ ex parte decree ನು ಮಾಡಬಹುದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ consent decree ಮಾಡಬಾರದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Hence D is the correct answer. Next one. Which of the following is not a supplemental proceeding? Supplemental proceeding ಯಾವುದಲ್ಲ? A. Grant of temporary injunction, B. Appointment of a receiver, C. Direction to defendant to furnish security, D. Issuance of a commission. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಆನ್ಸರ್? ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಎರಡನ್ನು ನಾವು CPC ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. Supplemental proceedings they are given under section 94. Incidental proceedings ಅಂದರೆ section 75 ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Supplemental ಅಂದರೆ it won't affect the nature of the suit. The proceeding of the suit ಅನ್ನ affect ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. Just it is an addition, supplement. Whereas incidental it is like very
it runs along with the suit. So ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸೆಕ್ಷನ್ 94 ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವುದು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರರಿ ಇಂಜಂಕ್ಷನ್, ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಸೀವರ್, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟು ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ ಟು ಫರ್ನಿಶ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ಯುಟರಿ ಆರ್ಡರ್ಸ್. ಅದು ಕೂಡ 94 ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟು ಪಾಸ್ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ಯುಟರಿ ಆರ್ಡರ್ಸ್, ಆವಾಗ ಇದು ಕೂಡ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ಯುಟರಿ ಆರ್ಡರ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಆದರೆ ಕಮಿಷನ್, ಇಶ್ಯೂಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 75 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್. ಹೆನ್ಸ್ ಡಿ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಶ್ಯೂಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್. ಇನ್ನು ಇದರಲ್ಲೂ ಹಲವಾರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರರಿ ಇಂಜಂಕ್ಷನ್, ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್, ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್. ಅರೆಸ್ಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. What's the question number? 6th, 7th and 8th. Section 89 of the Code of Civil Procedure deals with which one of the following? A. Appointment of receiver. B. Interpleader suit. C. Settlement of disputes outside the court. D. Cancellation of decree. Section 89. This was included by way of an amendment. Amendment ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರು. This is also known as alternative dispute resolution mechanism. Settlement of disputes, yes. So C is the correct answer for 8th question. Settlement of disputes ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೀಡಿಯೇಷನ್, ಹಾಗೆ ಲೋಕ್ ಅದಾಲತ್. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎನಿ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್, ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೋಕ್ ಅದಾಲತ್. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕಂಡ್ರೆ ಕೋರ್ಟಿಗೆ, ದೆನ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಲೆಂದಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಯಲ್, the court may refer it to arbitration, conciliation, mediation or lok adalat. That is given under section 89. Next question, 9th question. A deposits a box of jewels with B as his agent. C alleges that the jewels were wrongfully obtained by A from him and claims them from B. There B options are: can institute interpleader suit against A, B can institute interpleader suit against C, C can institute interpleader suit against A and C both, D cannot institute an interpleader suit against A and C. Interpleader suit andre enu? Interpleader suit ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರಹ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. A is depositing jewels with B as his agent. Now C alleges that the jewels were wrongfully obtained by A. Now there is the dispute of title. C is saying that A is not at all having the title, so that's why you don't give it to A but give these jewels to me, he is saying. B ತನಗೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಿರುವಾಗ ಬಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಂಟರ್ಪ್ಲೀಡರ್ ಸೂಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೇರ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಫೈಲ್ ಅ ಸೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಹೂ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಲೇಮೆಂಟ್. ಪ್ಲೇಂಟಿವ್ಗೆ ಏನು ಅಷ್ಟು ಇದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಹಿ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಲ್ ಅ ಕೇಸ್, ಬಟ್ ಟು ಹೂಮ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೆಲಿವರ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪೇ ಸರ್ಟನ್ ಅಮೌಂಟ್, ಅದನ್ನು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಮಂಗ್ ಮೆನಿ ಕ್ಲೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ಸ್. But in this case, can B file a case against C? A and C is the question. So this is the in section 88 illustration ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ illustration ಇದೆ ನೋಡಿ. You might also remember section 116, 117 of Indian Evidence Act. ಅದೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ? No estoppel
by a tenant against landlord or an agent against principal. So ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಯಾರು, ಬಿ ಆಸ್ ಅನ್ ಏಜೆಂಟ್. ನೌ he cannot file a case against A saying that title I don't know, regarding title he cannot dispute. Although there can be, these both are claimants, but B cannot file a case against A and B, A and C, because that is actually the title. So B's nature, if he would have been another person, agent alde bere yaradru agididre, then interpleader suit could have been filed, but not in this case, because B is suffering from certain disability that as an agent he cannot file. So D is the correct answer. Section 88 CPC, yes. Ade suppose not as an agent, but some the same example ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮನಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದೆ, ಮನಿ ಏನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿಗೆ. ಬಿ ಲೆಟರ್ ಇದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಎ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಿಗೆ, ನೀನು ಈ ಹಣನ ಸಿಗೆ ಕೊಡು ಅಂತ. ಸೊ ಎ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ದಿ ಡೆಟ್ ಅಂತ, ಬಟ್ ಸಿ ಸೇಸ್ ನೋ ಐ ಹ್ಯಾವಂಟ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲೋನ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಹಿ ಮೇ ಸೇ. So in such case there is no dispute about title. In such cases B can file a case against A or C to find out whether there is a debt or not, but not with respect to the title of the case, title of the property. So remember this, read both the examples under section 88, very important. Okay, one says you can file interpleader suit, another says you cannot file interpleader suit. The reason is, one is governed by Indian Evidence Act principles of estoppel, other there is no estoppel with respect to the title, hence there they can file interpleader suit. Next, no suit shall be instituted against a public officer in respect of any act done in his official capacity until the expiration of dash days or months, weeks after notice in writing has been delivered. This is a very direct question. ಸೆಕ್ಷನ್ 80 ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಸೆಕ್ಷನ್ 80ಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೆಕ್ಷನ್ 80ಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒನ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಲ್ ಅ ಕೇಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಅಂತ ಆದರೆ, ಅಥವಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫೀಸರ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಡನ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಆಫಿಷಿಯಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಒಬ್ಬ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫೀಸರ್ ತನ್ನ ಆಫಿಷಿಯಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನೋ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫೀಸರ್ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಸಿಚುಯೇಷನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫೀಸರ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕುವಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಪ್ರಯರ್ ನೋಟಿಸ್ ಟು ದೆಮ್. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯರ್ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ದಿನದ ಪ್ರಯರ್ ನೋಟಿಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 months. 2 months ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನೋಟಿಸ್ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಗಿವನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, 11th question. For which of the following purpose a commission is not issued? A, to make local investigation, B, to examine a person, C, to order a party to appear in the court and answer the claim, and D, to make a partition. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, to order a party, C is the correct answer, Mohit. To order a party to appear in the court and answer the claim. For this, court cannot make a commission for that, but it can appoint a commission to do local investigation. Not investigation means not in the nature of police investigation, local investigation. Don't get confused. Spot inspection, like not by the police, but like how is the topography of that area, how is the place, like that. Then to examine a person, then to make a partition. And apart from this, we also have to perform ministerial acts, to conduct scientific investigation. For all these things, a commission can be appointed under, yes, section 75 of CPC. So C is the correct answer, section 75. And also we have to refer order 26, very important. We have to know what is the evidentiary value of this one, commissioner reports. 12th.
A money decree may be executed by A. Attachment and sale of any property of the judgment debtor, B. Arrest and detention in prison of the judgment debtor for indefinite period, C. Both A and B, and D. Neither A nor B. ಆನ್ಸರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆದರ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರಿಸನಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹಿ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್? Indefinite period. So both of you thought, you just read attachment and arrest and you have answered both A and B. Actually answer is A, only A in this question. Actually ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಫಾರ್ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So this is not possible. This is not only for like it depends upon the monetary value, like 3 months, 6 weeks ಹಾಗೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಡಿಕ್ರಿ ಅಮೌಂಟ್. 5,000ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ 3 monthsಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ, ಹೆನ್ಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ವುಡಂಟ್ ಬಿ ದೇರ್, then even A and B would have been correct. So only A is the correct answer here. 12th question. Okay, next one, 13th question. Under section 58 of CPC, a person detained shall be released from the detention on the amount mentioned in the warrant of his detention being paid to. This is regarding release. ಈಗ ಒಂದೇನೋ ವಾರೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಅವರು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಟು ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರಿಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರಿಸನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ, ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾ? ಅಲ್ಲ, ಟು ಕೋರ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಟು ಪೇ, ಟು ಮೇಕ್ ದಿ ಪೇಮೆಂಟ್. ಸೊ ವೆನ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಹಿ ಮೇಕ್ಸ್ ದಿ ಪೇಮೆಂಟ್, ದೆನ್ he would have released, ಅವರನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಟು whom should he make the payment? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ the officer in charge of this civil prison, ಆಫೀಸರ್ ಇನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಸಿವಿಲ್ ಆ ಪ್ರಿಸನ್ ಜೈಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಇವರು ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಹಣನ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ಅವನು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟು ಅಲ್ಲಿ ವಾರೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟು ಇವನು ಪೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವನನ್ನು ಪ್ರಿಸನ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಿ ಶೆಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಸ್ ಪರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 58. ದೇರ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅದರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್, ಕೆಲವರನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಬ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ಹೋಲ್ಡರು, ಆವಾಗ ಸಬ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲವ್ ಕೊಡದಿದ್ರೆ he will be naturally released. But release from the prison does not discharge him from the liability. Liability ಅವನು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ಅದು liability ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ, if the decree is not satisfied. So that is very important. Next, 14th. Decree for payment of money passed against a woman cannot be executed. A. By proceeding against her legal representatives if she dies. B. By attachment and sale of her property. C. By appointing a receiver. D. By her arrest and detention in prison. Here what is happening, if the JDR is the woman, ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವುಮನ್ನು ಹಣ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು, she did not pay. When she cannot pay, some procedure can't be done. What is that? Can't her property be attached? Yes, her property can be attached. Or if she dies against her legal representatives, naturally it can be proceeded. By receiver also can be appointed for her receipts of the property. But she cannot be arrested by her arrest and detention in prison. Only in the case of decree for payment of money. Okay, not in other cases. Section, yes, it is section 56. So we also have when woman is a plaintiff under security for costs, section 25 I guess. So even there is a provision with respect to woman and also pardonation woman, ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕೇಸಸ್ ಇದೆ. But remember, this is when woman is a JDR and when the decree is for payment for money. 14th question, then 15th question. Where a judgment debtor dies before the decree has been fully satisfied.
A, the same cannot be executed against the legal representatives. B, the same can be executed against any one of the legal representatives of the judgment debtor in its entirety. C, the same can be executed against all the legal representatives. D, the same can be executed against any number of the legal representatives as the decree holder wants. ಏನಾಗತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರಿ ಆಗತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಡಿಕ್ರಿ ಆಗತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರಿ ಆಗೋ ಟೈಮ್ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಇಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ JDR ಡೈಸ್, then ಡಿಕ್ರಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಲೀಗಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬ್ರಾಟ್ ಆನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರೊಸೀಡ್, ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ವಿತೌಟ್ ದಿ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಜಡ್ಜ್ that JDR was dead, and that becomes null, it has no effect. But when decree has been passed and till the satisfaction of the decree, till the full satisfaction of the decree, complete agi amount satisfy agಲಿಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಏನಾಯಿತು, somewhere before the satisfaction itself this JDR dies, JDR ಸತ್ ಹೋದ. Then legal representatives na they will bring on record, but are they liable to pay? How much? If they have to be paid, how much? What is the liability? The question. So this is a question under section 50 of CPC 50, not 15, 50. The answer is the same can be executed against all the legal representatives. So ಎಲ್ಲ legal representatives ವಿರುದ್ಧ ಈ ಒಂದು ಸೂಟನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೀಗಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ಗೆ ಹಿ ವುಡ್ ಬಿ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ JDR ಒಂದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೀಗಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಹಿಸ್ ಓನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸೊ ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ಲಯಬಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಹೌ ಮಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೀಗಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ JDR, although he is having his own property, but the JDR's property, how much it has come to the hands, because there could be many legal representatives, ತುಂಬ ಜನ legal representatives ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ they are liable. Okay, so it can be. So section 211 defines who is legal representative. So the person who represents the estate of the deceased, or one who intermeddles with the estate of the deceased. This is the meaning of legal representatives. So remember this, section 50, very important. Next, during proceeding for execution of a decree, if a question arises as to whether any person is or is not the representative of party, such question shall be determined by. So this is a very important question, and also section kuda ashte important. This is based on section 47. What is the answer here? Section 47. Section 47 ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಡಿಕ್ರಿ ಆಯಿತು, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್, ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಕ್ರಿ, ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಕ್ರಿ, ಕೆಲಸಲು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ವೆದರ್ ದೀಸ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಲೀಗಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ಪರ್ಚೇಸರ್ ವೆದರ್ LRs ಹೌದಾ, ವೆದರ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಹೌದಾ ಹೇಳುವಂಥ ತುಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಫೈಲ್ ಎ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸೂಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಹೊಸ ಸೂಟ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಬೇಡವಾ? No, you cannot file a separate suit. Whatever questions have to be there, that has to be decided with respect to the questions of execution, discharge or satisfaction. So ಅದರಲ್ಲೇ section 47 ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ you have to file it. ಯಾವಾಗ ಈ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಕೂಡ ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಲೀಗಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಅವರು ಪಾರ್ಟಿಯ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಲೀಗಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಲ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದಿ ಡಿಕ್ರಿ, but not in the separate suit, not by way of separate suit. Question number 16. 16th is over. 17th question. Mean profit means A profit earned by mission, B very minimum profit, C profit received or could have been received by a person in wrongful possession of property, D
None of the above. What is the correct answer here? Mean profit ankodle, the word similar which we remember is profit received in wrongful possession. ಈಗ ಟೆನೆಂಟ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಓವರ್ ಇರ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಒಬ್ಟೇನ್ ದಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಪೊಸೆಷನ್ ಬಟ್ ಹಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ whom degree of possession is there. So those are all persons who are in wrongful possession. So wrongful possession iddaga if they have received any kind of profits or which they would have received. So it applies to both profits received or could have been received by a person in wrongful possession of a property. So hige bandaga enaitu along with interest jote he can claim the decree holder can claim the mean profits, but this does not include the improvements made over the property. So we can say that it also includes interest, but it does not include the improvements made over the property. But all those profits or incomes or whatever monetary reliefs obtained during the wrongful possession of that property, that will be coming under mean profits. Okay. What is the section? The section 202 subsection 14 says regarding this. 18th question. Which of the following court may issue precept? Precept yav court issue ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. First of all, what is precept? This we come across, this is a kind of a mandate. We have provisions for transfer of decree. ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ನಾವು ಒಂದು ಕೋರ್ಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು. Okay, from Bangalore to Mysore I am obtaining the transfer of the decree, but ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಆ JDR ಏನಿದ್ದಾರೆ, if he is disposing the property, what should I do? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ as a kind of temporary writing, temporary order from the court, the decree holder will obtain the precept which is kind of an order made to the other court where you are obtaining the transfer of the decree. ಇನ್ನೊಂದು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಳ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸುವಾಗೆ ಆ ಒಂದು ಕೋರ್ಟಿನ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ತಗೊಳ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್. ಸೊ ಆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 months. 2 monthsಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಈ ಡಿಗ್ರಿನೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಕೋರ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತು, ಅನ್ಲೆಸ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ 2 months. ಸೊ ಯಾವ ಕೋರ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ? ದ ಕೋರ್ಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ದಿ ಡಿಗ್ರಿ. Section 46 speaks regarding this. Yes, Jyoti, it is D, the court passing the decree. 19th question. Which of the following statements is correct? The court which passed the decree may transfer it to another competent court if A judgment debtor carries on business within the jurisdiction of the latter court, B the judgment debtor has no property within the jurisdiction of the former court sufficient to satisfy such decree but has property within the jurisdiction of the latter court, C decree directs the sale of immobile property situated outside the local jurisdiction of the former court, D all of these. Yes, what is the correct answer? Suchetan, Mohit. The circumstances under which we can obtain the transfer of the decree. Alva? So, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು a judgment debtor he is carrying on business or residence also is included. Here it is, the option is not there, but when he is carrying on business within jurisdiction of the latter court or when the property is situated at the other jurisdiction, because here it is not sufficient to satisfy such decree, or when the decree itself is directing sale of immobile property. The question is under section 39 of CPC. CPC section 39 ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು. So all of these are correct. Okay.
regarding circumstances relating to transfer of a decree. Next, the expression each party shall bear his own costs implies that A. Both the parties are entitled to costs from each other. B. Both the parties are not to be deprived of costs. C. Both the parties are to be deprived of costs. D. None of the above. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಡಿಕ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಎಂಟೈಟಲ್ಡ್ ಟು ಸರ್ಟನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಫ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇಲೀಗಲ್ ಫೀಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ಈ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಏನು ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಫೀಸ್ ಎಲ್ಲ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ claim it. When such is the case, if the order says each party shall bear his own costs, shall bear their own costs ಅಂತ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತೆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, what is the meaning of that ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ this is the question. Bear their own cost means they will not get the cost from anything else. Whatever, that's a loss. Whatever they have spent, they are not getting, they are not entitled to any other cost. If the parties are entitled to costs means this A. If see, understand the difference, the parties are entitled to costs anta hige enadru kotre avaga they can recover from each other. But if if the order is if they have to bear their own costs, the party has to bear his own costs, haganta idre they will not get the cost, they will be deprived of the cost. This is the meaning. The question number 20th. Next, 30th question, 21st question. Section 25 of the CPC provides for which of the following? Power of the Supreme Court to transfer suits. B. Power of the High Court to transfer suits. C. Power of the District Courts to transfer suits. And D. Power of the Commissioner to transfer suits. It is section 22 to 25 deal with transfer of the suits. If suppose Supreme Court is the highest authority, it can transfer from any court, any high court, any district court or any trial court from one state to other or from one district to other if there is such a circumstance. Okay, if it is very expedient or in the interest of justice. Section 25 speaks regarding the power of the Supreme Court to transfer suits. So, CRPC we have section 406 which speaks regarding the power of the Supreme Court to transfer the criminal cases. Section 406 and which is equal to section 25 of CPC. So, the powers will be varying, some will be broad, some will be limited, but we can compare, like in civil what is the proceeding, CRPC what is the proceeding anta ನಾವು compare ಮಾಡಬಹುದು. Next, 22nd question. According to section 21 CPC, when can an objection as to the place of the suing be taken? A. Any time. B. Can be taken at appellate or revision stage for the first time. C. Before the court of first instance at the earliest possible opportunity. And D. None of the above. ಒಂದು ಕೋರ್ಟಿಗೆ jurisdiction ಇರುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. If the court has no jurisdiction, if it is having lack of jurisdiction, then the decree will be null and void. But we have different kinds of jurisdiction. Jurisdiction with respect to territory, pecuniary jurisdiction and subject matter jurisdiction. Territorial jurisdiction and pecuniary jurisdiction are considered to be technical, so objections can be taken to them. But if they are not taken at the earliest possible first instance court, then such objections cannot be taken at appellate or revisional court also. So, that is what section 21 says. So, section 21 does not speak about subject matter jurisdiction. Such objection to subject matter jurisdiction can be taken at any time because it lacks subject matter. The court does not have any jurisdiction over the subject matter and hence it can be objected and the judgment itself become null and void. But this as these are technical territorial ಮತ್ತು pecuniary jurisdiction ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ they say that objections can be taken, but it has to be taken at the very earliest possible opportunity ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So, C is the correct answer. And also with respect to the executing court also, in the executing court also ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ place of suing ಬಗ್ಗೆ if there was objection then they can
object. 23rd, an immobile property held by Y is situated at Bhopal and the wrongdoer personally works for gain at Indore. A suit to obtain compensation for wrong to the property may be instituted A at Bhopal, B at Indore, C either at Bhopal or at Indore, and D none of these. Yes, answer ಏನಿದಕ್ಕೆ? We can see two types of jurisdiction, like when it is situated with land. So where the land is situated, there the jurisdiction lies. But when it refers to the personal nature, personal rights, then we can see where the person resides, where he carries on business, or where the cause of action arises, the breach of a contract, or where it happened. So generally, Section 19, Section 20 deal with that, others Section 16, 17, 18 relate with the land, hence where the land is situated, regarding that they will decide. So this is a compensation for wrong, this is a tort. So idu Section 19 alli baratte. So either where he personally works for gain or where the compensation. So either at Bhopal or at Indore. Okay. 24th. Every suit shall be instituted in the court of the lowest grade competent to try it. Such provisions related to A. Appellate jurisdiction, B. Territorial jurisdiction, C. Pecuniary jurisdiction, and D. Jurisdiction as to subject matter. This is a question under Section 15. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋವೆಸ್ಟ್ jurisdiction, lowest grade ಅಲ್ಲಿಂದ you have to start filing the case. But such court should be competent. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ competent ಅಂದರೆ pecuniary jurisdiction ಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. Okay, lowest grade but competent to try it ಅಂತ. So this refers to the pecuniary jurisdiction. Section 15 direct wordings these are. Next 25th. Which of the following is not a ground to reject foreign judgment? So foreign judgment ನಾವು section 13 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. So res judicata also applies to foreign judgment. ಆದರೆ sometimes it can be challenged. ಎಲ್ಲೋ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರೋ judgment ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ if we have to challenge, then some circumstances should be there. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲ, which is not that circumstance ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. A. Foreign judgment not by a competent court. B. Foreign judgment not on merit. C. Foreign judgment opposed to natural justice. D. Foreign judgment based on irregular exercise of jurisdiction. What's the correct answer here? It is D. Section 13 speaks regarding different judgments. So foreign judgment ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು we can challenge ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನೋಡಿ, when court of competent jurisdiction judgment ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ not on merits ಇರುವಾಗ, when it is opposed to natural justice, or when judgment obtained by fraud, when it's against international principles, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ they will become grounds for challenging foreign judgment. But irregular exercise of jurisdiction, this is not a situation. Okay, so this is not a ground. So D is the correct answer. Next, 26th. The rule of res judicata is based on the principle that A. There should be an end to litigation. B. No one should be troubled twice for the same cause of action. C. Both A and B, and D. Neither C nor D. It is both A and B. Rule of res judicata ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು
they have added means continuously you cannot go on filing suit. There should be an end to litigation, and no one should be doubled twice for the same cause of action. ಒಂದೇ cause of action ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಪದೇ 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 ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 27th question. Which is the correct essential condition for applicability of rule of sub judice? Res judicata section 11 ಬಂದರೆ res rule of sub judice it comes under section 10. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಇರಬೇಕು ಅಂತ. A. The matter in issue in the subsequent suit must be directly and substantially in issue in the previous suit. B. The parties must be litigating under the same title in both the suits. C. Both A and B, and D. Neither A nor B. So, what is the correct answer here? It is both. That is, A is also correct, B is also correct, hence C, both A and B. Next one, 28th question. Which of the following suit is not maintainable under section 9 of the CPC 1908? A. Suit based on purely religious rights. B. Suit for specific relief. C. Suit relating to right to worship. D. Suit relating to taking out of religious procession. ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು? This A, suit, this is based on section 9 alva. So, if it is a purely religious rights, then it is not applicable. Next 29th question. A dies leaving behind a son X and a married daughter Y. A suit filed by A after his death can be continued by A. X alone as legal representative, B. Y alone as legal representative, C. X, Y and the husband of Y as legal representative, D. X and Y both as legal representative. So, what happens here? It is X and Y, both all the legal representatives can be included. Okay, D is the correct answer. Yes, 29 D correct. Next 30th question. A judgment, last question. A judgment contains concise statement of the case. B. The decision of the point of determination and the reason thereof. C. The point for determination, and D. all of the above. Yes, what is the correct answer here? It is all of the above as per section 33. ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ the judgment should consist of all the this one. Okay, D is the correct answer. Section 33 and order 20. See, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ order 30, order 20, rule 4 ಅಲ್ಲಿ. If it is small cause court judgment ಆದರೆ it does not consist of all these statement of the case, brief ಆಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ.
just the point for determination and the reason, if that is given, that's more than sufficient. So that's why they have made the classification, small cause judgment and other than small cause court judgments anta. So this is what we have completed, about 30 questions relating to our multiple choice questions. Tomorrow we will be having one general issue related to Unlawful Activities Prevention Act. ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಡೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ 5 ಫಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ಸಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಜುಡಿಷರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿರೀಸ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ, ಈಗ ನೀವು ಹೇಗೆ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್, ನವಂಬರ್, ಡಿಸೆಂಬರ್, ಸೊ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಈಗ ನಮಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಫ್ರೀ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬೇರೆ, ಪ್ಲಸ್ ಬೇರೆ, ಹಾಗೆ ಐಕಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬೇರೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೂ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿರೀಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ ನೋಡಿ, ಫ್ರೀ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಆದರೆ 8 ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಹಾಗೆ ಚಾಲೆಂಜರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿರೀಸ್ಗೆ 4 ಟೆಸ್ಟ್ ಪರ್ ಮಂತ್ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಪ್ಲಸ್ಗಾದರೆ ಕೇಸ್ ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿರೀಸ್ ಇದೆ, ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿರೀಸ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಫುಲ್ ಲೆಂತ್ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಐಕಾನಿಕಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ above, like free ಮತ್ತೆ plus 2. So state wise subjective test for mains, so you will be having 11 tests per month. Then topic wise 2 tests per month ಸಿಗುತ್ತೆ. full length subjective test 1 test per month ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿರೀಸ್ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಐಕಾನಿಕಲ್ ಆದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸನ್ನು ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆಂಟರ್ಸ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಜುಡಿಷರಿ ಕೋರ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಸೊ ನವಂಬರ್ 4 ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, 12 months ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇದು. ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಜುಡಿಷರಿ ಬ್ಯಾಚ್, ಜುಡಿಷರಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾನಿದ್ದೇನೆ, ನವಂಬರ್ 11th ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ರಿವಿಷನ್ ಜುಡಿಷರಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂತ, ಅದು ಕೂಡ 6 months ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಚ್ ಇದು. ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20th ಇರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಹಾಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಮೆನಿ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಲರ್ನರ್ಸ್ they were able to clear judiciary Rajasthan services exam and they could clear. ಹಾಗೆ ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೈನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ಬೆನಿಫಿಟಿಂಗ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ. ಹಾಗೆ ಐಕಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಜರ್ ಫೀಚರ್ ಅಂದರೆ ಮಾಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೋರ್ಸ್ನ ಏನೇನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿರೀಸ್ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಓದೋಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಇವೆ. ಹಾಗೆ 1:1 ಲೈವ್ ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಲೈವ್ ಡೌಟ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಚಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಅದಾದಾಗೆ. ಹಾಗೆ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಜುಡಿಷರಿ ಹೇಳುವಂಥ ಚಾನಲ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ದಿಸ್ ಚಾನಲ್ ಜುಡಿಷರಿ ಪ್ರೆಪ್ ವಿತ್ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ, ಈ ಚಾನಲ್ ಕೂಡ ನೀವು ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಹಲವಾರು ಕನ್ನಡ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನು ಲಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ, ಜುಡಿಷರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ, ಅದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜುಡಿಷರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಜುಡಿಷರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಅಪರ್ಣಾ ಭಟ್, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಆ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ಚಾನಲನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಲೈಕ್, ಕಮೆಂಟ್, ಶೇರ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ. ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ನಂದು ಕ್ಲಾಸು 10:15 to 11:15 PM ಇರುತ್ತೆ ಸಂಜೆ, ನೈಟ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಚ್ 10:15 to 11:15 ತನಕ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೂಡ, ಅದು ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ನಾಳೆಯಿಂದ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಾಳೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು.
ಸೊ ಹೀಗೆ ಇದಿಷ್ಟು ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್, ಎನಿವನ್ ಎಲ್ಸ್? ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳಿ. ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. Okay then, so I think I can wind up my class. So next Monday mock test ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದೇ ಟೈಮ್ಗೆ 9:30 to 10:30 PM ಟುಮಾರೋ UAPA ಅನ್ಲಾಫುಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು, ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಜನರಲ್ ಟಾಪಿಕನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದೋಣ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಜಾಯಿನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಹೀಗೆ ಲೈಕ್, ಕಮೆಂಟ್, ಶೇರ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ. ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ all your judiciary examination preparations.